Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mizakman Betima Rifin. My material number is E2019-023-434. I want to present about genetic invention in life, impact of GMO on environment. First, about basic concept. Highlight of GMO. Firstly, a genetically modified organisms. GMO is any organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. Second, a wide variety of organisms have been genetically modified or GM from animals to plants and microorganisms. 3. Genetic modification of genome uses techniques like site-directed mutagenesis, selective breeding, clonal variations, horizontal genes, transgenesis, cisgenesis, and their modifications. And about reinforces the basic concept with specific questions about international effects such as: first, impact on non-target organisms in the environment. Second, whether the modified group might persist in the environment longer than usual or invade new habitats. Lastly, likelihood and consequences of a gene being transferred and internationally from the modified groups to other species. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum, saya Muhammad Fabin Aziz. Saya akan menerangkan tentang the environmental benefits of GMOs. Yang pertama adalah GM crops increase crop harvest and decrease agriculture and land use. Kedua ialah GM crops foster sustainable farming particles. Tiga adalah GM crops reduce pesticide application. And the last, GM crop book soil structure, clean air and conserve water. Okay, yang pertama adalah sebenarnya GMO adalah salah satu alat yang digunakan oleh petani untuk menanam tanaman yang kita perlukan sambil meninggalkan tanah yang luas untuk manusia tinggal. Oleh kerana tanaman GMO secara langsung memerangi cabaran kritikal seperti perosak, cuaca, penyakit dan sistem makanan, petani dapat memperoleh hasil tanaman yang lebih baik. Yang kedua ialah tanaman herba tahan racun membantu petani mengawal rumpai dengan lebih berkesan, dan pada gilirannya petani membajak ladang dengan lebih kerap jika tidak untuk menguruskan rumpai. Oleh kerana tanah tidak dipusingkan, karbon yang tersimpan secara menjadi dalam tanah tetap ada. Oleh kerana jentera tidak digunakan untuk membajak ladang, jadi penghasilan karbon dioksida akan menjadi lebih rendah. Yang seterusnya ialah tanaman tahan serangga menghasilkan protein Bacillus thuringiensis yang biasanya dibuat di dalam alam semjadi yang diluluskan untuk digunakan dalam semua pertanian, yang mana membunuh perosak sasaran dengan berinteraksi dengan reseptor sel tertentu yang terdapat di usus mereka. Reseptor ini tidak wujud di usus manusia, hewan lain atau kebanyakan serangga. Ini bermaksud bahawa apabila perosak seperti European corn borer mula mengunyah batang bit jagung, ia mati, tetapi manusia tidak terjejas. Oleh itu, racun serangga digunakan untuk menangkis masalah dengan sasaran adalah sedikit sahaja. Yang terakhir sekali adalah tanah, air dan udara adalah penghubung antara satu sama lain dan masing-masing berkait rapat. Bila petani menggunakan GMO dalam tanaman mereka, untuk contoh yang mudah untuk para petani tidak memerlukan atau menggunakan racun serangga dalam keadaan yang rendah. Maka dengan ini kesuburan tanah akan menjadi lebih baik. Bila racun serangga tidak digunakan, sudah tentu kebersihan sungai akan terjaga dan menghasilkan tanaman-tanaman yang subur dan yang mana menghasilkan kapasiti udara yang segar dan lebih baik dan berkesan. Sekian saja. Assalamualaikum, saya Anisha binti Aziz, nombor matrik E2019102336. Saya akan menerangkan tentang keburukan genetik modified organism kepada persekitaran. Pertama, memberi masalah kepada ekologi. Pelepasan spesies baru yang dimodified secara genetik ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekologi dalam sesuatu ekosistem. Kedua, memberi keburukan kepada hidupan akuatik. Hal ini kerana peningkatan penggunaan racun serangga menyebabkan racun ini mengalir masuk ke dalam sungai apabila hari hujan. Ini menyebabkan sungai tercemar dan hidupan akuatik akan mati atau musnah. Seterusnya,
Genetik modified organism ini memberi ancaman kepada serangga yang penting bagi ekosistem. Tanaman genetik modified ini dikatakan berbahaya kepada sesetengah serangga yang mungkin bermanfaat kepada ekosistem seperti rama-rama, belalang dan serangga-serangga lain kerana gen tumbuhan tersebut dapat mematikan mereka. Keempat, menghasilkan lebih banyak rumpai dan memusnahkan haiwan lain. Tumbuhan genetik modified ini berfungsi sebagai perantara pemindahan gen ke tumbuhan liar dan penciptaan rumpai. Bagi memastikannya terkawal, para saintis mencipta racun herba baru untuk mengawal rumpai. Jadi sekiranya terdapat haiwan lain yang makan rumpai, contohnya lembu, haiwan tersebut mungkin mati kerana racun tersebut mungkin mengandungi toksik. Terakhir, keburukannya ialah terdapat kesan sisa yang tidak diingini tinggal di dalam tanah untuk jangka masa yang panjang hasil daripada genetik modified organism ini. Tumbuhan genetik modified organism ini meninggalkan kesan yang tidak diingini atau sisa di dalam tanah untuk jangka masa yang lama. Setelah ia dikeluarkan, ianya memberi amaran kepada pengawal selain pertanian. Dan data menunjukkan bahawa walaupun ketiadaan tanaman yang diubah suai secara genetik ini, ketegangan mereka bertahan hingga 6 tahun. Environmental issue about GMO. First, genetically modified plants can be hazardous to the health of animals. The transgenes will have been inserted into a target organism to modify its original characteristic for the benefit of human beings may also have a negative effect on other non-target organisms. Next, gene flow between the transgenic plant and their compatible relative. This may or may not have environmental consequence. The impact of transgenes on the natural population is determined by the combination of the trait expressed by the gene itself and the invasiveness of the recipient species. Next, change in level of readiness of the GM crops. Concerns have been raised that transgenic crops themselves could become weeds and invade agricultural or natural ecosystem, and the engineered trait could be introduced into white relative via hybridization and increase the competitive ability and the readiness of those white plants. Fourth, horizontal transfer of engineered traits to other species. This phenomenon can occur between bacteria and it considered a significant source of genome variation. Concerns have been raised that engineered traits could be transferred to non-target organisms via horizontal transfer and thereby threaten environmental and animal safety. Next, development of pest-resistant or new secondary pests. The majority of GM crops are those which have been engineered to be herbicide resistant. These may not harm the genetically engineered crop, but the treatment creates chemical residue and runoff, making it disastrous for surrounding ecosystem. It also encourages the development of super weeds, which are resistant to glyphosate, such as the giant pigweed, which grow over 2 meters tall or morning glory. Alternative solution. How to avoid GMOs? Are there alternatives? The GMOs look like a perfect solution to the world's growing food demand. One of the sources needed by humans is food. It is a vital part of the lives of everybody, and we say an existing global population of almost 8 billion people by all and expected to double next 50 years. So, food production must increase by 70%. Corn, which looks nothing like modern maize, was grown in Tessan. Tomatoes, back in the days and today onwards, were bred with a disabled gene that prevented the plant from developing polygalacturones. Extreme growth of the population, droughts and diseases require greater and better quality of food. However, GMOs are not restricted or controversial, so how do they work? There are several ways to avoid those who choose to steer away from genetically modified organisms. First, verify the seal product. The label should say so where a nutrient contains more than 0.9% of an element that is genetically engineered. Second, purchase organic products.
Third, avoid processed foods. Fourth, research imported products. And last but not least, fifth, look for verified food as GMO free. Traditional breeding. Organisms are chosen and developed with the best of their genetic properties and converted over time into new varieties. Although this is a genetic mutation option, it is not so rapid and cannot satisfy the increasing demand. That is a major justification of replacing much conventional breeding in the future with genetic engineering. See Genesis and Introgenesis. Genetic engineering presents DNA plants, animals, bacteria, and viruses which may cross the host plant. See Genesis, DNA that then cross with the host plant. Introgenesis, it introduces recognized DNA from crops from which the host plants can cross. Genes can also be transferred by conventional breeding. However, introgenesis and cisgenesis are much quicker. These options have environmental advantages over genetic modification since they use far less toxins to control disease and insects.